மூமெண்ட்ஸ் வந்து அதான் நான் முதல்ல சொன்னேன், இந்த படத்தை ஐம் நாட் ஓவர் ரைட்டிங் எனி, இதை வந்து ஒரு ரிசர்ச்சாக எடுத்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு தான் இந்த படம் வந்து ஒரு 5வது வாரம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வில்லன் போனோன்னு ஒரு 10 பேர் அடிக்க வந்ததை வந்து நீங்கள் அங்கே கட் பண்ணிட்டீங்க, அதை வந்து இந்த படத்தில் ஏன் சார் காட்டலன்னு கேட்டாங்க. ஸ்டில் தேர் அது இருக்கு, அதனால டவுன் வெரி அபவுட் தட். அதுக்கப்புறம் அந்த டிக்கிலா பேமனை லவ் பண்ண சீன்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அடுத்த பாட்டில் போடுறது. that are written. So help ஏன் கேரக்டர் நீ ப்ளே பண்ணனும்னு நினைக்கிறியா? அடுத்த படத்துல கூப்பிடுங்க பிரகாஷ் பதா, நான் வந்து பண்றேன், பிரச்சனை. Associated with whatever you're saying. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் வாஸ் ரிட்டன், வாட் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் ஆஃப் அஸ் தான். இப்போ வந்து நீங்கள் அதாவது ஆடியன்ஸாக சார் அவங்க பேசும்போது கூட கேட்டாங்க, ஆடியன்ஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூர் ட்ரைங் டு சேன்னு. சில மூமெண்ட்ஸ் வந்து அதான் நான் முதல்ல சொன்னேன், இந்த படத்தை ஐம் நாட் ஓவர் ரைட்டிங் எனி, இதை வந்து ஒரு ரிசர்ச்சாக எடுத்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு தான் இந்த படம் வந்து ஒரு 5வது வாரம் வந்து 60% மேலே ஓடுது. அதுவும் வீக்கெண்ட்ஸ் அகெயின் பிகமிங் ஃபுல்னா தேர் சம்திங் இன் திஸ் ஃபிலிம். என்னை பொறுத்தவரை எங்கள் சிஸ்டர் வாஸ் டாக்கிங் டு மீ when she saw the film. ஏன்னா சரத்து அவன் தான் அவ்வளோ தூரம் கண்டுபிடிச்சி அசோக் வந்து ஒரு சிட்டை கொடுத்து இவன் தான் சொல்லி கொடுத்தான்ல, வெல்டன் சொல்லிட்டு போக வேண்டியது தானே. அந்த இடத்துல வெல்டன் வந்து கண்ணில் காமிச்சிட்டு போயிருக்கேன். தட்ஸ் வாட் he wanted. So that is conveyed. Many people appreciated that scene where Sharath, you really did well because the eyes were speaking. You wanted to appreciate him, but you did that. But still looking at him, tapped the paper and just walked off meant a lot. So வெல்டன் சொல்லவே வேண்டாம், ஆனால் சொல்லிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஐ திங்க் எவ்ரி திங் வி வெண்ட் அலாங் வித் விக்னேஷ். அதனால தான் ஐ திங்க் த மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஷுட் பி டார்கெட்டட் அட் விக்னேஷ். நாங்கள் வி ஜஸ்ட் அ பார்ட், வி பிளேட் வாட் ஹி பெயிண்டட் அஸ் இன் டு தட் கேரக்டர், வி ஸ்டிச்ட் அஸ் இன் டு த கேரக்டர் தான் சொல்லணும். ஸோ வி ஆர் டன், வி ஃபீல் ரியலி ப்ரவுட் தட் வி ஆர் டன் அ குட் ஜாப் வித்தவுட் ஆஸ்கிங் டூ மெனி கொஸ்டின் டு த டேரக்டர். இப்போ வந்து என்ன கூட இவர் கேட்ட மாதிரி என்ன கேட்டாங்க, சார் என்ன சார் இவ்வளோ படத்தில் வந்து எல்லாரையும் போட்டு மிதி மிதிச்சிருக்கீங்க, கடைசியில் வந்து அந்த ஆள் அடிச்சிட்டாரு, கீழே வந்துட்டீங்க, அசோக் செல்வன் தான் சார் வில்லனை கொண்டுட்டாரு அப்படின்னா. அது சார் சாரி ஒன்ஸ் அகேன், அவங்க பாவம், அவங்க காலில் கொஞ்சம் பஞ்சு கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வில்லன் போனோன்னு ஒரு 10 பேர் அடிக்க வந்ததை வந்து நீங்கள் அங்கே கட் பண்ணிட்டீங்க, அதை வந்து இந்த படத்தில் ஏன் சார் காட்டலன்னு கேட்டாங்க. ஸ்டில் தேர் அது இருக்கு, அதனால டவுன் வெரி அபவுட் தட். அதுக்கப்புறம் அந்த டிக்கிலா பேமனை லவ் பண்ண சீன்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அடுத்த பாட்டில் போடுறது. அதெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் இப்போ போடல. அதெல்லாம் டோன்ட் வெரி, யூ ஸ்டில் எட் டு see a long film. அசோக் செல்வன் இப்போ ஜெயலஸ் ஆயிட்டாரு. என்ன சார் அந்த பொண்ணு நான் தானே சார் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், நீங்க ஏதோ புது கதையை சொல்லிட்டீங்க. இல்லை அது அப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அசோக் சார். உங்க வேணுங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சார். சீக்வல்ல அவருக்கு ஒரு லவ் ஆங்கிள் இருக்கும், அதனால அவருக்கு இந்த பிட் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காரு. சரி ஓகே, சரி ஏதோ சொல்லிட்டோம்ல, கன்வே பண்ணிடும் பெட்டர். இல்லைங்க ஃப்ளாஷ்பேக் அப்பா பெல்ட் எடுத்து அடி அடி நடிச்சிருப்பாருங்க, அவ்வளோதான் நடந்திருக்கும். ஏதோ தப்பு பண்ணியிருப்பா, அப்போ தம் அடிச்சிருப்பான் வச்சிருப்பாரு, இல்லை ஏதாச்சும் நடந்திருக்கும். நான் அந்த மாதிரி அடிச்சிருப்பேன். எங்கள் அப்பா பெல்ட்டால் அடிக்கிறவங்க என்ன அடிச்சது இல்லை, அண்ணன் அடிச்சாரு. ஆனால் மேபி யூ ஹவ் டன் தட் டு மீ. அதனால் காமிக்க வேண்டாம்னு நினச்சிருப்பாங்க. அடி வாங்கின பசங்க நிறைய பேர் படம் பார்த்துருப்பாங்க, அதனால் they will understand. I think not showing those things contributed so well to the overall character arc that you had created, and that was very nice. And I remember Ashok's sister Abhi கிட்ட கேட்டேன், ரெண்டு ஹீரோயா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையா, நைஸாக சைடில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டுக்கணும், 4 பேரை கூப்பிடுறப்போ யூஸ்வலாக ஒரு ஆளோட ஜாலியாக வி மேக் தெம் ஃபீல் நைஸ் அண்ட் வீல் ஜஸ்ட் கோ. இங்கே 4 பேரை உட்காந்துட்டு இருக்கிறப்போ நான் எனக்கு வேறு ஐயோ எவ்ரி திங் ஷுட் பேலன்ஸுன்னு அபி செட் பெஸ்ட் ஆஃப் இது அப்படின்னு ஷி கேவ் மீ ஒன். இந்த மாதிரி இன்சைட் இதெல்லாம் வேற அபிட்டேருந்து கிடச்சிருக்கட்டும், நெக்ஸ்ட் ராதி கிடச்சி கேட்டிருப்பேன். பட் இட்ஸ் ரியலி நைஸ் டு see that ஒரு playfulness when you're dealing with this whole thing, because work பண்றது when you're working with passion, அது ஜாயோட பண்றது is something nice, and so much of research has gone into it, right, from several things. So yeah, we'll move on to the next question. Utta நான் நிறைய கேள்வி கேட்றேன்னா I have to stop myself. Yeah, hi. எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. your character Veenaங்கிற அந்த ஃபீமேல் காப்போட கேரக்டர், she was really smart, like through the whole thing she was very smart. And I could understand how the girl is intelligent, she's able to handle things around her, handle people around her. She's working with someone
who she may be interested in, but she's still handling the whole thing. Very professional. Adella okay, but towards the end, I found her portrayal a little generic, like how it, for the lack of a better word, generic, because ellarum and they always portray the women to be like that illaya. So for someone who's so smart and who is in the police force, and someone who's also, you know, that intelligent, for some random person, why would she go all the way to go get something because he's dying, like with nobody? You could have asked. If that was me, I would have asked somebody for help. Reception la yaradhu irundirupanga, somebody. I wouldn't be so stupid as to just listen to some random man, especially in today's time and age. So I wanted to know if you had a reason for why you wrote her like that. So first thing is, first in defense, then I'll accept the shortcomings. So in defense, she is not trained to be a cop. So those are things that we had to edit out because of length. So she is there on the grounds of what we call as compassionate posting. Like someone from the family died, so she takes up the position. So that's in defense. But in terms of the actual quality of writing, so there were several times both Alfred and I were struggling with the character. Right? We got to a point, சரி பேசாம இந்த பொண்ணுக்கு திருஷ்டின்னு பேர் வச்சிருவோம், இந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே செட் ஆகாமல் இருக்கிறது இது ஒன்று தான் அப்படின்ட்டுலாம் நாங்கள் யோசிச்சிருக்கோம். See, the thing is, we are looking at a 2.5 hour narrative, right? So only there's so much time for us to develop and give closure to characters, right? So we already have 4 characters, 2 heroes and 2 villains. So abdinu varumbodhu, so it is definitely a problem, right? And it is a genre film. So a genre film has these conventions, has these trappings and all of that, which you can't walk away from. And when you're writing a thriller like this, eventually you kind of paint yourself to a corner. That also happens. But having said that, we are limited by the male perspective. So a guy, ennada na pannalum, there is a boundary to the female characters, at least in our case, that we write. So see, there's this whole spectrum. One, underwritten characters. Innonu அப்படியே other side of the spectrum பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நம்ம படங்கள்ல வருது. They'll be absolute gold, right? Nothing wrong with them. They'll be like, you know, இப்போ இங்கே the male charactersக்கு ஒரு vulnerability இருக்குல்ல. If you've seen the film Erin Brockovich, right? We need characters like that. But I'm pretty sure I can't write those because I'm limited by my life experiences, my understanding of the female psychology. But it's still a work in progress. But I think we need more female writers to really get to the root of the problem. And I had another view on the whole thing. But she has a very relevant question. உட்காருங்க, எதுக்கு நிற்கிறீங்க? அது என்னன்னா, see, அந்த இடத்துல whether, you know, a girl, you're saying today's society, that's what you mentioned over there. Even today, if somebody is really suffering, the immediate you will not have your guards up thinking he is faking. You may, on top of that, we are never showed anywhere the killer is not doing anything in the hotels. They are all taken away from somewhere which nobody knows in the whole script. And so they were, you know, some remote places they were murdered and they were brought there. Everything is explained right from the beginning. So she also is in the narrative. So she also would have known along talking with Loganathan and Prakash. All of them knew what was happening. And the least thing she could have expected is somebody coming and ringing the bell and choking. So immediate reaction was there. Apro, it was a night time. The most of the time reception it's not a 5-star hotel, it's something like a lodge, Krishna Lodge Mariga. So she just ran out. And that is also cinematic liberty. He has taken that to move along. Anga ponadhan varuvaanradhu kondu poirukanga. That's the one question which popped out everybody's mind. But திடீர்னு வந்து இறங்கினா இப்போ வந்து அந்த இன்ஸ்டிங் போயிடுச்சுன்னா சொசைட்டியில். அதுக்கப்புறம் தப்பாக இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த வச்சு தான் ஒருத்தர் ஃபேக் பண்ணி உங்களை வந்து கிட்னாப் பண்ணுறானோ, மர்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணானோ, திருட ட்ரை பண்ணுறானோ, தென் how do you defend yourself? If you try to attack, maybe should have come up to the prowess of knowing how to fight and defend herself. அது அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நான் நினச்சேன் அந்த இடத்துல. So I never even asked that question when he narrated it to me. So and one more thing, entire scriptல இந்த அளவுக்காவது அது salvage ஆயிருக்குன்னா credit to Nikhila Vimal, because I still remember while we were doing that shot, one of the directions I told her that show hesitation before you go, because people should not think, you're not thinking it through. You have to take a decision. So if you notice it again, she looks around for help, she takes a beat and only then exits. So yeah. I wanted to
add that as a woman, yeah, sorry Lakshmi, just Yeah. this one point. I think also நான் இவர் காஸ்ட் பண்ணப்பே கேட்கணும்னு நினைச்சேன். Were there compromises you had to do because you're getting a big actor with an image? So I guess சினிமால ஹீரோயின் அப்படி டிஸ்ட்ரெஸ்ல வச்சு கடைசியில பண்ணணும்னு. But personally, at least I know Saraji and I can kind of, from what they have written or what the roles he's been selecting, they like women who think and do stuff, okay? It's a very, very complimentary to women. So இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஓடுற ஒரு படத்தை பண்றதுல I think they reach that midpoint நினைக்கிறேன். Yeah. Yeah. Hi, I'm Lakshmi Priya. I have it's not even a question, it's a follow-up discussion. Mukyama writers kuda. First of all, I really enjoyed the film. And avanga sonna madri, the characters were so well written and such good performances from both of you. I really enjoyed watching the performances. And எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருந்தது அவங்க ரெண்டு பேரோட character arc and everything. Also, இதே தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான். When I watched the film, I also felt like, you know, writers' room life, they had more women writers, maybe. And then I was thinking, நீங்க அந்த female character எதுக்கு படத்துல வச்சிருக்கீங்கன்னு, by the end of it, we understand, right? You need somebody for the climax, for whatever. That's how I felt. I said, அந்த female character வந்து வச்சிருக்கிறதுக்கு primary purpose was that. So while I was thinking about it, the first thought that came to me was, what if ஒன்பது draftல, in any draft, do you think Prakash's character could have been a woman? Point number one. And if the character had been a woman, would anything have changed in the narrative, in the story? Not really, sir. Sir, SP Loganathan wouldn't have. உங்களை பத்தி தெரியாது, SP Loganathan wouldn't have found. But so this is not. Okay, I have a question. Why don't you think Loganathan sir womanadar kuda niyan yosikala? Why do you think because the I feel substance like Loganathan sir's character had a lot of reasons to be a male, a senior cop, a male, somebody that they're looking yeah, up to. that's a stereotypical thought, no? It's not stereotypical thought. I felt like his character arc had a lot of reasoning. I felt like SP Loganathan had a lot of reasoning for a gender, particularly. But Prakash character ku vandu enak adu thonla. In the sense, when I thought about it, it could have been different. So I mean, first of all, I really enjoyed their pair. I really want to watch more movies with SP Loganathan and Prakash and Ashok Selvan playing Prakash. Adla enak adi paari help me andadukku because I am looking forward to more films with this pair, because it's really nice to have that one cop pair doing crime thrillers. But இதுதா so in the perspective might also come from a place where I am an actor in this industry, where I'm really dying to see good women characters written. I want to act, like perform and play really good women characters that are fleshed out, that are written. So help me, I'm character நீ ப்ளே பண்ணனும்னு நினைக்கிறியா? I would love to. அடுத்த படத்துல கூப்பிடுங்க பிரகாஷ், இப்பதான் நான் வந்து பண்றேன், பிரச்சனை இல்ல. wait, let's not deviate. So என்னோட கேள்வி வந்து இதுதான். I understand the reasons of why this film is like this, but my question is, if Prakash had been a different gender, do you think this film would still work, or do you think there will be? I want both of you to answer. அவர் வந்து ரொம்ப நேரமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, யோசிச்சு சொல்லுங்க. That's all, just from my perspective, that was my question. Yeah, the first part of your question was that so like that Veena character வந்து அந்த climaxல ஒரு begging to be saved ன்றது மட்டும் கிடையாது. Actually from the beginning we actually used to explore different facets of his character, especially the scene in the terrace, the other scenes which we had to edit out. So through the interactions he has with her, we kind of have a peek into his vulnerability more. And if Prakash வந்து the character வந்து female ஆ இருந்திருந்தா கண்டிப்பா மாறி இருக்கும் dynamics. I don't think we should have, we would have changed a lot of things, right? From the place where Kennedy invites him for dinner, so many things would have fallen apart. It would have warranted like a page one rewrite. So that is definitely, I don't think it அப்படியே swap பண்ணா the story will not hold. Yeah. நிக்கிலாக்கு பதிலா என்ன தூக்கிட்டு போறீங்க? I mean your character sir. So yeah, but the thing is, see, as an artist, as a writer, you have this voice which is unique to you, which is as unique as your your fingerprint, right? There is no logic to it. You're designed a certain way. So I think as an artist you have to be true to that voice.
I can't like sit down and think, okay, they're expecting me to write a strong female character, so let me write one. I don't think it works that way. It does not also mean that I look down on that or I demean that. I respect that. I love films like Erin Brockovich. Again, I would be extremely proud if I wrote a role like that. But can I do it? Now that's a question of not intent but ability. So that's where it comes from. Absolutely. It also, for me, I think this thought came from the fact that a lot of the killings, all the violence in the film, are also against women. It's violence against women. So, having one of the cops in that gender, I was just thinking, would that have brought in also another element of somebody handling violence against women, being a female cop? Would that have brought out? I mean, I love the film as it is. This is just a different perspective and a different thought. And I also, I didn't even post it as a question because yanakku theriyum. I know the answers, industry, market value, a lot of things, and the choices and all of that. So it is not industry. It is not marketability. I'm again reiterating the fact that the intention is not that. Right? The intention is not that. There was one scene between Veena and Prakash where they discuss about the safety of women, and where he kind of blames the girl for being late out so late that night, and she asks, "Tappu pannavana vittu engengyo kelvi ketittu irkeenga." There was a scene in the crime archive, but the thing is, ஒரு 2.5 hour படம் வருது, எடிட் பண்ணணும்னு ஒரு கம்பல்ஷன் இருக்கு. எங்க கை வைக்கிறதுனா are the bits where the story is not moving. So those become the first line of casualty. So there was that awareness to give that perspective as much as possible, but we had to take it all out. The idea was to go from this guy to another guy. It's as serious topic பேசிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோ சிரிக்க வச்சுட்டாரு எங்களை. சரக்கு இந்த ஒரு டைமென்ஷன் நாங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்தது இல்லை. I keep saying that. Yeah, Kirti Pandyan is there. She's the heroine of the film. The film is